Interesting to be a pinch hitter, I'm sure, but I'll do the best I can to speak slowly, and look forward to having you translate for me. Thank you, Gary. My pleasure. And if you could just not so much slowly, but in smaller increments, a couple of sentences at a time, if you can. Thank you. I will. Yes. All right. Well, greetings, everyone. It's a real pleasure to be here with you today. Что ж, доброе утро, добрый вечер всем. Приятно с вами увидеться. I have been participating in the biosurveillance network of the Silk Road for the last few months, so it's a great honor to be with you today and participating as part of this master lecture series. Я уже несколько месяцев участвовал в работе группы бионадзора Великого Шелкового пути, и сейчас представляю свою лекцию. Очень приятно мне, что вы мне позволили сделать это. All right, so today we're going to shift focus a little bit, and I know over the last few months we've been talking about human implications of the COVID-19 pandemic. Today we're going to take that focus more on the agricultural implications. Ну, как вы всем хорошо известно, мы работали до сегодняшнего момента над презентациями, посвященными человеку и его здоровью, а сегодня хотели бы поговорить о том влиянии, которое это заболевание COVID-19 принесло, какие воздействия оно принесло на животных. So we're going to start with sharing some of my experiences in that area in the United States, and then we hope to take some questions at the end, and then I'd really love to hear about your experiences, implications of COVID-19 for agriculture in your countries. Позвольте мне начать. Естественно, мы поговорим о сельском хозяйстве сегодня. Хотелось бы также отметить возможность вашу высказаться по поводу того, как на сельскохозяйственную отрасль отразилось это заболевание в ваших странах. So we're going to talk about 4 topics today. One is the current status of COVID-19 in the U.S. The second is the food security and food supply chain disruption issues. Мы поговорим о нескольких темах. Первая тема повествования – это сегодняшняя ситуация с COVID-19 в США. Вторая тема сегодняшней лекции – пищевая безопасность и обеспечение целостности пищевой цепи. And then we'll talk about the U.S. response to the COVID-19, and then we'll talk about some lessons learned. Мы также поговорим об ответе Соединенных Штатов на COVID-19 и на те уроки, которые мы сумели выучить. So in terms of status, these are some numbers from yesterday, but as of this morning, we have now crossed over that 2 million mark. So unfortunately, in the U.S., we have the highest number of cases, exceeding 2 million. You can see our global totals are over 7 million, but 2 million of those are in the U.S. Ну, с того момента, когда я сделал этот скриншот, ситуация ухудшилась. Мы, к сожалению, в США перешли 2-миллионный барьер заболеваний, количество заболеваний. В общей сложности в мире, как вы видите, уже давно мы перешли 7-миллионный барьер. Однако, к сожалению, более 2 миллионов сейчас заболеваний находятся именно на территории США. But those cases aren't spread evenly across the United States, and there are areas that have much higher concentrations of cases than other areas, and so we look at these as hotspots, and we're going to talk about some of the factors surrounding these hotspots. Ну, как вы видите, распределение инфекционной заболеваемости в США неравномерно. У нас есть горячие точки, так называемые, и я бы хотел немножечко поговорить относительно того, почему появляются горячие точки на карте. So in previous lectures, we've talked about factors that impact whether an individual could get COVID-19 or not. This time, we're going to talk more about populations.
Why do we have populations with higher concentrations of COVID-19? Прежде мы говорили, почему человек может заразиться, как индивидуальный человек заражается COVID-19. Сегодня я хотел бы поговорить, как это заболевание распространяется в популяции, почему в одной популяции появляется яркая горячая зона, а в другой нет. And population density is one of those factors that we think about most frequently. And so that's true that in many very large cities, we have high concentrations of COVID-19 cases, but that's not the only factor. Ну, естественно, основной фактор, о котором все вы наверняка задумаетесь, это популяционное количество людей на квадратный километр, то есть плотность населения. Однако это не единственный из факторов. Плотность населения является главным, но не единственным. And so the agricultural factors is really what I want to focus on now. And those are some the issues that don't really get considered nearly as much as the population densities. But with livestock production and processing, there tends to be much higher caseloads in those areas, and there's some reasons for that. Однако многие забывают об факторах, связанных с сельским хозяйством и производством агрикультуры. В частности, животноводческие фермы и работа, связанная на них. Многие люди забывают об этом, однако это приносит свои негативные факторы, которые позволяют этому заболеванию распространяться быстрее в этих районах. For one, the workers in these livestock processing facilities often stand shoulder to shoulder with very little protection. Most of their focus has been on safety and less so on disease transmission. Зачастую это связано со следующим. Люди, работающие на фабриках животноводства, работают своего рода плечо к плечу с большим фокусом на безопасность своей работы, но не на биобезопасность, а именно на безопасность, связанную с физической безопасностью. And another factor is the cultural practices of the workforce. There are a lot of minorities that work in these processing facilities that come from different cultures, and so they often live together in housing units with many more people than is traditional, and also they drive to work together, and so there's just a lot more contact, not only in the work environment, but also in the home environment. Вторая причина, о которой тоже многие люди не задумываются, даже инфекционисты, связана с культурной практикой, работой на животноводческих фермах и фабриках по производству мяса. В частности, это связано с тем, что на них зачастую работают люди, приезжие мигранты, которые, в свою очередь, живут совместно и зачастую пользуются совместным автотранспортом, чтобы добраться до работы и вернуться обратно в совместное место проживания. So if you look at the 25 top hotspots in the United States for COVID-19, it turns out that 12 of those actually are not as a result of high densities of population, but it actually relates to the agricultural practices in those areas. Как вы увидите, 12 из 25 горячих точек в США развития заболевания связаны с именно теми местами, где происходит животноводство и фабрики по производству мяса. Там расположены из 25 горячих зон, указанных на карте. So just as a reference point, I want to mention that a national incident rate for COVID-19, although you can find some different numbers, we'll just go with 120 people per 100,000 individuals. So about 120 per 100,000 people is a national average. Средние статистические данные по всей популяции США – это 120 случаев заражения на популяцию в 100 тысяч человек. So now I want to look just as an example at the town that I live in. So I live in Harrisonburg, Virginia, which is actually a very small town of about 50,000 people. Теперь я хотел бы показать вам две параллельных статистических выкладки. Одна справа, с левой стороны вы видите из города, в котором живу я, это Харрисбург в штате Вирджиния. So compared to that national average that I just mentioned of about 120 cases per 100,000, Harrisonburg has 1,500 cases. So
we're talking about 10 times as many cases per 100,000 people as we do as a national average. Как вы помните, средние статистические данные, которые я только что показал вам, это 120 человек на 100 тысяч населения зараженных. В Харрисбурге же 1500, более 1500 человек на 100 тысяч населения, то есть более чем в 10 раз выше уровень инфицирования популяции. In the area surrounding Harrisonburg is actually a small rural community and a lot of poultry production there. Our caseload is actually 734 cases per 100,000. So again, much higher than that national average of 120 cases. А во всем графстве, в котором расположен город Харрисбург, более 700 случаев заражения на 100 тысяч популяции. И все это связано с тем, что графство, в котором расположен этот город Харрисонбург, в основном занимается производством птиц, птицефермы там находятся. And the biggest factor for the cases here in this area is poultry production. We have almost 500 poultry farms in the area, and we have 5 poultry processing facilities. And many of these cases that we see here in front of us actually come from those workers and family members of workers of the poultry processing and poultry raising business. И все это связано с тем фактом, как я уже отметил, что более 500 птицеферм находятся в этом графстве и также птицеперерабатывающих производств. Соответственно, люди работают и живут в том же самом графстве и заболевают вместе, а также приносят эту болезнь в свои семьи. So let's talk about these causes of the food insecurity. We haven't really talked about food insecurity yet, but we'll talk about that, but also these supply chain disruptions. So social isolation and travel restrictions that are all associated with COVID-19. We've all have been staying at home more and not traveling to work, perhaps working from home. And we certainly haven't been doing as much traveling and visiting as we have in the past. Что ж, давайте теперь поговорим о причинах пищевой безопасности, а в нашем случае пищевой небезопасности, и то, как пищевые цепочки разрушаются в настоящий момент под влиянием инфекции. Как вы знаете, это связано, во-первых, с социальной изоляцией и ограничением перемещения населения. Многие бизнесы закрыты, не работают рестораны и школы. Мы все подвержены этим ограничениям в настоящий момент. And because we're all staying home, Unfortunately, we've had a number of businesses and restaurants and schools that have had to close, and as a result, many people have lost their jobs. Из-за того, что многие из нас остались сидеть дома, или практически все, многие бизнесы пострадали, многие из этих бизнесов не выжили, и, соответственно, люди потеряли работу. So in the United States, we've had almost 37 million people who have lost their job during this COVID outbreak. Just in Virginia alone, we've had 800,000 people that have lost their jobs. And unfortunately, this tends to be many of the lower income families who were struggling already. And this is resulting in food insecurity issues. Более 800 тысяч человек в Вирджинии, в штате Вирджиния, были подвержены этой ситуации, потеряли работу в результате этой пандемии, а по всему США более 36,5 миллионов человек потеряли работу. Многие из этих людей — это люди с низким достатком с самого начала, те люди, которые уже с трудом связывали концы с концами и с трудом обеспечивали себя и свою семью едой. Естественно, потеря работы усложнила, усилила эти проблемы в этих семьях. And a couple of reasons why this has affected the food supply chain so much is because, as I mentioned earlier, the people who work in those meat processing facilities tend to be highly susceptible to COVID because of the close proximity of the work environment. И вторая причина, почему многие именно на мясоперерабатывающих комбинатах заболевают, связана именно с той работой, с той средой профессиональной, в которой они находятся. Они работают, как я отмечал раньше, плечом к плечу друг с другом.
And the other factor is that the commercial livestock industry in the United States is highly coordinated with the processing plants. So the animals that are being raised out on the farms is intended to flow into that processing cycle. And so whenever we have disruptions of that processing cycle, like plant closures with sick workers or plant slowdowns because people have called in sick, then there suddenly becomes an overstock of animals that have no place to be processed. И сложность также усугубляется тем фактом, что цикл очень замкнутый в производстве мяса, то есть мясные продукты, в данном случае животные, которые поступают на переработку в мясокомбинат, идут сплошным потоком. Если вдруг в результате инфекции мясоперерабатывающий комбинат закрывается, то ферма просто некуда девать своих животных. So if we look at the graph on the right, this is looking at cattle overstock. And so what overstock means is animals that are on the farms that are of the weight to go to processing, but can't go to processing because of plant slowdowns. And as you can see, over the course of the COVID-19 outbreak, the number of animals, in this case cattle, that can't make it to processing is steadily increased to a place where we have over 1 million cattle that are of market age but aren't able to be processed. И на графике справа вы хорошо видите результат этой ситуации, где с момента начала пандемии увеличилось количество поголовья скота по возрасту, готового к убою, однако некуда просто этот скот отправлять. Все мясоперерабатывающие комплексы были временно, по крайней мере, закрыты, соответственно, увеличив количество этой популяции до 1 миллиона единиц голов скота. And so even though we have well over 1 million cattle with no place to be processed, the cattle industry was actually the least impacted because cattle, if you have excess cattle, you can just keep them on pasture longer, you can keep them in the feedlots longer. However, our other livestock industries are not as fortunate. Но поголовье коров в данном случае, несмотря на большое количество тех, которые в настоящий момент не могут быть переработаны, не столь критично в связи с тем, что мы просто можем оставлять их на полях и позволять им продолжать расти, в то время как другие животные, с другими животными мы не знаем просто, что делать. So let's take a look at the poultry industry, for example. Давайте поговорим о производстве птиц в птицефабриках. Like much of the world, we do have a lot of chicken broiler production. We're a little bit unique in the US in terms of our consumption of turkey, but we do raise and consume a lot of turkeys as well. Например, разговор пойдет об мясе индюшек. Индюшачье производство в США сильно развито. So if you take a look at the production numbers that you see here on the left, you can see that in 2020, we were running about 10 million birds more this year in 2020 than we were in 2019, until we started seeing the impacts within our poultry processing facilities. And from that point on, we had a drop of about 8% in our poultry production, our poultry processing capacity. Как вы видите, шел значительный рост между 2019 и 2020 годами. Мы увеличили количество птиц, которые поступали с фермы на птицеперерабатывающие производства, а в момент возникновения вспышки мы наблюдали практически 10% падение производства мяса птиц. But unlike in the cattle industry, in the poultry industry, we can't just leave those animals on the farm longer because we have new baby chicks that are being raised that have to be moved off of those farms
because there's new birds being hatched and they need to move on to these farms. And so that leaves many poultry farms where there's no place for those birds to go as the poultry processing facilities slow down for COVID-19 or are actually closed for cleaning and disinfection. Ситуация с поголовьем скота, травоядного скота, таких как коров, мы уже обсудили, их можно оставить в поле и переждать тяжелую ситуацию. Что же сделать с птицами, которые произведены в гигантских количествах, и их невозможно держать на ферме в связи с тем, что новое поколение птиц уже вылупилось, и их просто физически некуда девать, не говоря о том, что ферма должна закрываться периодически на дезинфекцию. And the situation with turkeys is, on the right-hand side, is quite similar. Ситуация с поголовьем индюшек примерно такую же показывает кривую, как вы видите, падение, опять же, до 10%. So let's talk a little bit about the implications of that situation. So what has happened is we have had to depopulate millions of chickens and millions of turkeys because they didn't have a processing facility to go to. Now, this is really quite a shame because, as I mentioned to you before, 36 million people don't have a job, so they don't have the income that they had before and are food insecure. And yet we have perfectly healthy chickens and turkeys out on the farm that we're having to kill instead of send them to processing. Ну и на фотографии вы видите яркий пример того, что пришлось, к сожалению, сделать с поголовьем этих птиц, учитывая отсутствие возможности отправить их на птицеперерабатывающие комбинаты. Нам пришлось их уничтожить, что, естественно, очень негативно сказывается на пищевой цепочке, учитывая тот факт, который я уже упомянул, что многие люди потеряли работу, у них нет возможности купить еду, и в то же время мы уничтожаем мясо птиц и не позволяем ему поступать в пищевую цепочку человека. And in order to accomplish this, we have had to turn back to our lessons learned from outbreaks of avian influenza that we've had in the past in the US. And so we were looking at ways that we could humanely depopulate these animals or humanely kill these animals. So in the top center, the top of the slide, what you see are turkeys that have been pushed to one end of a commercial poultry production facility prior to being depopulated. Ну, естественно, здесь возникает также вопрос, как уничтожить такую популяцию гигантскую птиц и сделать это человечным образом, без страдания животных. Мы обратились к тому опыту, который у нас уже был, в связи с тем, что мы проводили гигантские процедуры депопуляции птицеферм, связанных с птичьим гриппом и его распространением в США в предыдущие годы. Вы видите на верхнем рисунке, как мы уплотнили ферму, и затем всех птиц в уплотненной части фермы мы подвергли специальному воздействию для уничтожения. And one of the ways that we've accomplished that is by using the firefighting foam method that was developed for avian influenza. And that's the picture that you see on the bottom left, that same flock of turkeys after they've been depopulated using a firefighting foam. Мы использовали специальную пожаротушительную смесь, которой мы обработали этих индюшек, и они погибли с минимальными страданиями. Вы видите тех же индюшек на нижней части слайда. And the bottom right photo is using other methods such as carbon dioxide gas, or there's also some other methods with enhanced ventilation shutdown that have been used. А с правой нижней стороны вы видите другой метод депопуляции, связанный с нагнетением углекислого газа в место проживания птиц, соответственно, они задыхаются.
So, excuse me, Dennis, yeah. Michael's going to take over. So Gary, please proceed. I'm sorry. Okay, thank you, Dennis. Thank you, Michael. Mm-hmm. All right, so in addition to the implications from the depopulation standpoint, once we have killed those animals, because we couldn't take them to poultry processing, we're left with the issue of trying to dispose of those carcasses. Ну, у нас сейчас возникает вопрос очередной, то есть после депопуляции, после уничтожения животных, они уже убиты, их надо сейчас доставить на обработку, на мясокомбинат. And over the years, those methods that we've used for carcass disposal have changed significantly. И в течение, значит, последнего времени способ ликвидации этих каркасов изменилось существенным образом. So, for example, on the far left, you can see just an example from an avian influenza outbreak in 1984, where almost all of those animals, or a good portion of those animals, were buried in deep holes on the farm. И как можно увидеть на слайде вот с левой стороны, вот, указано, что в 1984 году при вспышке птичьего гриппа в основном птица была закопана в глубоких ямах. In the center pie chart, what we see is from an outbreak in 2002, where there was a lot of public concern about burial and groundwater implications of that burial. So many of the birds were actually hauled to landfill or incineration or other methods. В 2002 году при очередной вспышке заболевания общественное мнение повлияло на наш выбор утилизации трупов, и мы начали применять в большей степени или сжигание, или закопы в глубоких ямах, не в могилах, а в ямах. And as a result of the challenges that we faced in 2002, we began developing some alternate methods for disposing of carcasses, principally composting. So you can see that in 2015, when we had almost 50 million birds that died because of an avian influenza outbreak, a good majority of those 50 million birds, about 42 million of them, were actually disposed of by composting. А потом, после нашего опыта в 2002 году, мы пришли на альтернативный способ ликвидации тушек. Мы начали их компостировать. И в 2015 году, когда погибло 50 миллионов птиц в связи с птичьим гриппом, 42 миллиона тушек мы прокомпостировали. So just to give you an idea of the process, you can see here on the left where we have, once we depopulated those animals, we composted them within the poultry house itself. And the photo on the right is showing what that compost pile can look like outside on a large farm. И это изображено здесь на этих снимках слева, вот изображение, значит, в самом птичнике компостированного материала. После депопуляции птиц мы их обрабатываем и превращаем в такой подобный компост, а справа изображение этого же компоста уже на свежем воздухе. But the poultry industry wasn't the only industry affected. Our dairy industry was also very negatively affected by the COVID-19 outbreak. Ну, хочу сказать, что значит, вспышка COVID-19, эпидемия COVID-19 повлияла не только на птицепроизводство, но также и на молочную промышленность. The implication was different, however. Instead of having to kill animals, what we were left with is a situation where we had to dump milk because of the schools being closed and the restaurants being closed and people not being able to make it to the store. There was a lot more milk that was being produced than had a market to sell, and therefore it was actually being disposed of.
Ну, здесь ситуация была немного иная. В случае с производством молока здесь не надо было значит, осуществлять убой животных, надо было ликвидировать молоко в связи с тем, что многие школы, торговые рынки и заведения, рестораны были закрыты, и нам молоко, значит, продолжалось производиться, и надо было его ликвидировать. So we had similar impacts within the swine industry. We had animals that weren't able to be processed and had no place to go. And as a result, those animals had to be killed. У нас была похожая ситуация в производстве свинины, то есть у нас образовался излишний запас поголовья свиней, их не было возможности переработать в связи с закрытием мясокомбинатов, и также было с молоком. Молоко изготовлялось, но не было куда отправить его на обработку. And typically animals on the farm are killed using captive bolt guns, like you see on the right-hand side, but that's really used primarily for killing an individual animal or a few animals at a time. Обычно животных убивают подобными приборами, которые вы видите справа. Это пистолет с выдвигающимся стержнем, который пробивает череп животного. Но такие пистолеты пригодны для убиения одного или нескольких животных. For killing large numbers of animals, we had to come up with alternate methods, like the carbon dioxide methods that you see on the left-hand side. А для убиения большого количества животных надо было придумать другие подходы, в том числе контейнера, изображенные слева, где применяется углекислый газ. So in addition to the disposal issue within the swine industry, we also had to deal with disposal. And in order to accomplish that, we looked at a number of different methods, and we tried some alternate methods like you see at the top right, which is an above ground burial method. So it's much higher in the soil profile where you have more biological activity and further away from groundwater. Помимо, значит, вопроса убиения, гуманного убиения животных, надо было еще решить вопрос утилизации трупов. И мы применяли подобные методы, как изображены справа сверху. Это мелкое погребение, где биоактивность на поверхности земли она более живая. И также здесь исключается вопрос заражения подземных вод. And we also used another method that's shown on the bottom, where we actually will grind the carcasses with a carbon material and then compost them. А также мы применяли подход, который изображен снизу. Мы перерабатывали протеин, извлекали белки из мяса прибором, который изображен в среднем слайде. И таким образом мы создавали компост. All right, so now I just wanted to take a moment and talk about some of the principal lessons that we learned from this COVID-19 pandemic in the animal industry. Хочу сейчас с вами обговорить основные уроки, которые были извлечены из нашего опыта работы в животноводческой промышленностью в ходе вспышки эпидемии COVID-19. And one of those most important lessons is that we really had to have good communication between the industry and the national and regional veterinary authorities. So we actually had a daily conference call with our main agricultural states to talk about how we're going to handle the situation. Здесь главный вопрос заключался в установлении хороших связей между представителями промышленности и сельскохозяйственными специалистами и ветеринарами
И мы на самом деле установили вот ежедневный телефонный звонок, селекторный звонок с представителями основных штатов, сельскохозяйственных штатов Америки. And we also learned that animal depopulation and carcass disposal are critical components of a response that can't be ignored. И также нам стало ясно, что вопрос депопуляции и ликвидации животных, а также утилизация трупов, вопросы являются ключевыми, и на них обязательно надо обращать внимание. And we also learned that the personal protective equipment supply chain that we had was not sufficient and that we needed to stockpile more personal protective equipment, not only for our meat processing workers, but also for our first responders. И нам также стало ясно, что у нас не было нужного количества индивидуальных средств защиты для работников на мясокомбинатах, а также для работников аварийного реагирования. And just like any disease eradication effort, testing is an important part, and you need to have your processes in place where you can do thorough testing of employees, for example, within those poultry processing plants. When we started testing those employees, that's when we realized that we had significant outbreaks within those plants. И как при любом заболевании, тестирование является важным элементом. Тестирование надо проводить, особенно рабочих, которые занимаются мясообработкой на птицезаводах. Там тестирование играет существенную роль при борьбе с заболеваниями. And we also learned that the opportunity to figure out how to manage this COVID-19 supply chain disruption actually taught us many lessons that we can use for future transboundary animal disease outbreaks like African swine fever or avian influenza. И также нам стало ясно, что пандемия COVID-19 нам представила возможность изучить вопрос реагирования на аварийные ситуации, чтобы с ними более компетентно справляться в будущем, в том числе и транснациональные заболевания, как африканский свиной грипп. And we also understood that every time we tried something new, it was an opportunity to share and to train others on how to do it better. So we tried to take advantage of all of those training opportunities. Мы также хотели воспользоваться всеми новшествами, нововведениями, которые применялись в нашей попытке справиться с COVID-19. И каждое нововведение представляло нам возможность найти новые ходы, найти новые пути и с ними поделиться с нашими коллегами. And finally, we realized that we really needed to generate guidance on many aspects of this process. And as a result, there have been more than a dozen different guidance documents that will help walk us through these processes in the future for similar situations. В то же время мы начали составлять целый ряд брошюр и справочников, инструктажей, объясняющих, как лучшим образом справляться с подобными эпидемиями. Таким образом, у нас возникла целая коллекция, целая библиотека подобных брошюр. And I'm certainly happy to share any specific guidance if there's interest. И я буду рад с вами поделиться нашими документами. All right, well, that is all that I had, and I'm more than happy to answer any of your questions from here. И на этом я закончил изложение своего материала и готов ответить на любые ваши вопросы. Well, thank you very much, Gary. That was terrific. Absolutely. Yeah, very interesting presentation. We have actually several people have started to pose questions. So I will give the opportunity first to Natalia Slivka. She had a couple questions to raise. So please, Natalia. Need to unmute first.
There you go, Natalia. Yes, just a minute. I'm trying to find my first question. So thank you for the interesting lecture. When it has started, I was afraid that I can understand nothing even worse than previous virology lectures, because this field is not familiar for me. But it sounds so interesting and practical, so I've got several questions to you. First is that Ukrainian farmers have nowhere to sell their products after the food markets have been closed. This resulted in storing the products, and one local farmer in the village of Gostomel near Kiev had to throw tons of the carrots into the garbage. So my question was, is there any way to pass this unused food to those in need? And some colleagues in chat have already partially answered my question regarding the NGOs, but for example, I don't know what kind of NGOs are there, and I never heard about this practice in my country. Thank you. So Natalia, thank you so much for that question. And that has been a tremendous struggle for us as well, because we have all of this perfectly good protein and we have nothing to do with it. So we actually did spend a lot of time trying to work with NGOs to get as much of that protein to a good home as we could. One of the ways that we did that is we tried to take all of the smaller processing facilities that usually just process a few animals per day and try to figure out what that capacity is and distribute animals to those processing facilities. We have a couple of different organizations. One of them is Hunters for the Hungry. And so what that organization typically does is hunters will donate deer carcasses to that organization where they process the deer normally and give that to the hungry. Well, we are working with Hunters for the Hungry to try to see if we could take other livestock to them for processing and distributing to the hungry. We did manage to distribute quite a few animals to alternate markets that then went to food pantries that provide food for the hungry. But unfortunately, the logistics of all of that kept us from getting all the food that we would have liked to those in need, and we did have to dispose of some of it. But that's an excellent question, Talia. Вопрос касался работы с НПО по раздаче или доставке питания, продуктов питания. И ответ был следующий, что да, мы на это много внимания обращали, и мы попытались перенаправить из поголовья животных на более мелкие предприятия, мясокомбинаты, таким образом увеличить объем производства. Но также мы... Steve Pryor had a question. Steve, we'll turn the floor over to you if you like. Sure. Thank you, Gary. That was very interesting. I have three questions, really. The first was, could you talk a little bit about any government or state compensation programs and subsidies that were provided to the farmers as far as the depopulation programs were concerned? Yes, I can. And so Dr. Pryor, I will say that that was a great struggle and a great challenge throughout the process. We are very used to dealing with animals during disease outbreaks, and that is handled by USDA APHIS, that particular organization. So following up on that, who actually... So I'm sorry, I didn't know if we were going to translate that. So I'll finish that thought. However, because this wasn't a disease outbreak, APHIS was not able to take the lead on that, and so we had to come up with other channels. And so we did end up finding some money through a different U.S. organization, the Natural Resources Conservation Service, to help with that. And then we also had some CARES Act money, so some national money that was set aside for COVID that was distributed from the states to the industry to help pay for some of those costs. Michael, did you want to summarize that?
Yeah, I really was going to do the questions. Значит, были попытки через некоторые организации устроить спонсирование средств. Steve, Gary, please repeat that because I wasn't. I thought we're not going to do the questions, but yeah. So for disease outbreaks, the USDA APHIS is the lead agency for supporting animal depopulation and disposal. Что когда идет речь о заболеваниях животных, Министерство сельского хозяйства, значит, берет на себя ведущую роль по вопросу депопуляции и ликвидации изголовья животных, поголовья животных. And because this wasn't a disease outbreak, we struggled significantly trying to come up with different mechanisms. And ultimately, we found some funds to support the industry, but not like it would have been if this was a disease outbreak. И в связи с тем, что COVID-19 не являлось заболеванием животных, нам надо было нелегко найти средства, но мы постарались, их нашли и направили их, значит, на сражение с этой проблемой. Question number 2, Stephen. So, related question. You spoke a little about the need for PPE. Could you talk a little bit about how the biorisk assessments were conducted and who was responsible for those to determine how this should be handled in the midst of an outbreak? Вы сказали, что у вас не хватало индивидуальных средств защиты для персонала. Могли бы вы сказать несколько слов, каким образом вы справились с обследованием по вопросу биориска? So most of those decisions were actually made by the state veterinarian in collaboration with their state health departments. And so because of the situation, and this was not a disease outbreak, the biosecurity at these response sites was far less than if it were, for example, an avian influenza outbreak. But again, those were decisions that were made at the state level with a collaboration between the health department and the state veterinarian. Дело в том, что мы так справились с вопросом биориска. Эти вопросы решали ветеринарные учреждения на уровне штатов. И так как COVID-19 не является заболеванием животных, вопрос биозащиты был не настолько ключевым, как был бы, если это был бы случай заболевания животных. То есть, если это был бы птичий грипп, мы бы по-другому с этим справились. Но, в общем, вопросы решались на уровне штатов. And Dr. Pryor, that did allow us to use some centralized and regionalized depopulation and disposal sites that we wouldn't normally do during a disease outbreak. А также мы применили некоторые централизованные или региональные, значит, средства для ликвидации популяции животных, для утилизации каркасов. Thank you very much. Спасибо. Thank you. Hey, Gary, could you unshare your screen because that way we can all see each other? Yes, I'm sorry. Graham, there we go. Graham Frith had a question. Graham from Tashkent. You're welcome if you'd like. Thank you. Good afternoon, Gary. Thank you very much for an excellent talk. Thank you. A very few related questions. Is there any evidence of the infected humans infecting animals and then risk from animals back to humans? Есть ли у нас данные о том, что были заражения людей, заражение переходило от людей к животным и обратно, от животных к людям? Well, Graham, that is an excellent question, and our knowledge on those issues is growing daily. But at the moment, there does seem to be very little transmission risk, either from animals to humans or from humans to animals. That doesn't mean that it doesn't happen. We're aware of some pets, some cats that actually were exposed and were tested positive. But that pathway, it is not a fluid pathway, and there seems to be very minor risk of transmission either from humans
to animals or vice versa. But clearly we have learned that it is possible in some cases. But we're still gaining knowledge on that topic. Этот вопрос, да, это отличный вопрос. Мы этот вопрос еще на самом деле изучаем. То есть, ну, есть возможность, она небольшая вероятность передачи от людей животным и животным обратно людям. И это, значит, мы отметили в случаях с домашними животными, в особенности с кошками. То есть мы этот вопрос еще изучаем. Риск очень маленький, но он есть. Мы вопрос еще изучаем. But to that, I will add, this is a coronavirus. You know, coronaviruses generally originate in wildlife, and there was some mechanism at some point where we had that crossover from animals to humans, but we really don't understand that mechanism yet. Хочу вам всем напомнить, друзья, что это вирус, это коронавирус. Коронавирусы обычно образовываются в среде животных и каким-то образом передаются людям. Мы этот механизм передачи еще не изучили, мы точно не знаем, как это происходит, но это надо иметь в виду. Super. Any other questions from the floor? We'll open the floor to anyone who's interested in asking a question. Yes, please, Graham, go ahead. Gary, yes, another question, please. In Central Asia, if we have the risk of exposure to the virus, we may not have the luxury of sacrificing animals. They may have to enter the supply chain. What's your best advice on treatments for meat or poultry products so that they can enter the food chain and be processed and used normally? Or is that not a viable option? No, вопрос такой. В Центральной Азии в случае заражения сельскохозяйственных животных вирусом, можно ли как-нибудь их дезинфицировать, чтобы это мясо применить в цепочке поставок питания? So, unlike many other diseases, like, for example, avian influenza or African swine fever, foot and mouth disease, in this particular case, our animals themselves weren't sick. The reason that we were depopulating and disposing of these animals was because we couldn't process them fast enough in our normal processing chains because we had sick workers. And so I would absolutely like to see these animals processed and put into the food chain as opposed to being sacrificed. So I would say in any market, as many animals as we can get into the food chain, we need to get in the food chains because the animals themselves are healthy and they don't pose a risk to humans. It's just a matter of figuring out how to find a mechanism to actually get them into that food supply chain. Дело в том, что в отличие от заболевания животных, то есть в отличие от ящера или африканской свиной лихорадки, вот COVID-19 это не является заболеванием животных. И таким образом этих животных можно включить в цепочку поставок продуктов питания, так как они сами не заражены. Сложности, о которых я сегодня говорил в Америке, это было связано с заболеванием людей, рабочих, которые работали, обрабатывали животных на мясокомбинатах. То есть я считаю, что вот этих животных, зараженных в Центральной Азии, о которых вы говорили, их нужно максимально включать в цепочку поставок продуктов питания. Luke, I do see a question from Natalia over on the chat, and it talked about how will the pandemic affect food demand? So in the US, for example, Natalia, the demand has remained high, and so we've actually seen some prices increasing. What has changed is where people get their food. So and the type of food, quite frankly. So for example, with our milk supply, a lot of our milk supply was going to our children in the school environment. And so when the children were no longer in their school environment, they weren't drinking that milk because people were not going to the store as frequently. They weren't drinking as much milk.
So so there actually there was more milk than people were consuming, but there was still a demand for for meat, for example. It's just that we weren't getting the supply there because many of our processing plants were running at 75% or 80% or less, and therefore we weren't having enough supply being processed to meet the demand. Значит, вопрос касался спроса на продукты питания и как COVID-19 воздействовал на этот спрос. Значит, надо сказать так, что еда, значит, у нас питание, продукты питания оставались в США, цена выросла немного, например, с запасами молока. Многие дети получали ежедневную порцию молока в школах. Когда школы закрылись, появился переизбыток молока, так как многие родители не ходили в магазины достаточно часто, молока там не покупали, и молоко оставалось в магазинах. Что касается мяса, спрос остался на мясо, цены поднялись. Это было в связи с тем, что рабочие на мясокомбинатах многие заболели, и многие мясокомбинаты работали не на полную производственную мощность. На 80%, на 75% работали. And I'd also like to concur with Bert and with Natalia on the chat. It really is those larger vertically integrated producers that were impacted most severely from the COVID-19 pandemic, because that supply chain was very structured and very timed, whereas those smaller producers that were selling more to a local market were less impacted. And in fact, they received quite a few animals from those vertically integrated farms, because what happened is they sold them over the internet. You know, you could actually go in and buy through Facebook pigs or poultry from a farmer that couldn't get rid of them. So actually quite a few more people were having, you know, a few animals in their backyards that helped prevent those animals from being destroyed. Также надо заметить, что, значит, пандемия COVID-19 в основном имела воздействие на крупных промышленников, сельскохозяйственных промышленников, там, где была четко определенная вертикаль поставщиков и заводов обработки. Мелкие предприятия меньше пострадали от ковида, и на самом деле даже можно было одно время купить через интернет, по Фейсбуку можно было купить и излишнее поголовье свиней, птицы, от которых избавлялись фермеры, и их закупали очень часто мелкие предприятия. Gary, I had a question, if I may. Yes. Regarding the dairy industry, it's pretty common in Europe to see long shelf life milk, and not very popular here. At least, given this situation, did the dairy industry think that maybe perhaps switching to Tetra packing would be at least a way to store the milk properly and sell it later? Вопрос такой касается годности, срока годности молока. В Европе это срок годности молока более длительный, это в связи с применяемой упаковкой в Европе. Была ли мысль у американских производителей поменять или изменить подход к упаковке молока, чтобы она тоже могла оставаться на полках магазинов более длительное время? So Luke, that's a good question. I'm afraid I'm not as connected to the milk processing industry as the dairy, beef, and swine. So I'm afraid I don't have an answer for your question. К сожалению, Лук, я не настолько хорошо знаю рынок и процесс производства молока. All right, thank you. David Wall had a question, please, David. Gary, at the processing plants, what biosafety regimes did they put in place to prevent the further spread of COVID-19? And were those state mandated, or were they by the individual producers?
На мясокомбинатах какие были меры введены для обеспечения безопасности, и были ли эти меры, значит, введены по указанию властей на уровне штата, или они были введены по указу директора заводов и мясокомбинатов? That's a good question, David. So the state actually took the lead in their work with those processing facilities. However, CDC was on site and involved, and they were participated in those on-farm and the assessments that were done in those processing plants. And so basically the first step in that process was to increase surveillance. So they did go through and do surveillance on every employee within those processing facilities. Да, на самом деле, значит, на уровне штата, власти штата, они работали, выставляли требования к этим мясокомбинатам, но также CDC принял активное участие, CDC проводила обследование на мясокомбинатах, и первый шаг, самый главный шаг был надзор обследования ситуации на каждом объекте. And what they found was that they had a fairly large number of employees who were asymptomatic, but yet infected. And so any employees who were sick and any employees who were positive but asymptomatic were required to stay home and quarantine at home. The workers that remained, they were taking temperatures on a daily basis. They provided additional PPE. And then they also put plexiglass dividers between employees so that the employees weren't being exposed to each other on that processing line. И при обследовании было нашли, что большое количество, многие работники мясокомбинатов были заражены, но не показывали симптомы, были асимптоматичными, их таких направляли домой, они должны были находиться в состоянии карантина. А те, кто оставались на местах работы, им выдали дополнительную защитную одежду и также установили ограждения стеклянные между рабочими местами из плексигла. And a number of other similar factors to get at social isolation, like their lunch shifts being alternated and having dividers in the break room and that sort of thing. Anything to add additional distancing and protection between workers. А также были приняты меры, чтобы максимально увеличить расстояние между рабочими, то есть социальную изоляцию. То есть, значит, в столовой установили правила принятия пищи на расстоянии, и в любых других местах, где это было возможно, увеличить расстояние между рабочими. Thank you very much. You're welcome, David. Sebastian McClendon, you're free to ask your question, please. Need you to unmute. You have to unmute. I'm sorry. There you go. You should be on now. There you go. Yeah, no, it's just since the time between these outbreaks is indeterminate, and we've seen issues with stockpiles, etc., being lacking when the time actually comes for the next outbreak, either through neglect or whatever reason. What would be the best? What priority steps would you take to try to mitigate the next outbreak? Would you try to stockpile PPE? Would you try to arrange different kinds of different levels of contacts between alternate supply chains? What would be the main priority area to try to mitigate the next outbreak? Thank you. Так как очередная вспышка заболевания непредсказуема, мы не знаем, когда следующий произойдет, хотелось бы вас спросить, какие меры вы считаете надо принять, чтобы
смягчить этот удар. Ну, это касается особенно вот запасов. Чем надо запасаться? Вот средствами защиты или изменить ли значит, цепочку поставок, всю эту структуру изменить? Каковы ваши советы? So that's a great question. And what I'll try to do is just describe a few of the actions that are taking place at both a national level and a company level. So let me just start at the national level. So we do have the veterinary national stockpile that has a supply of PPE and also equipment that is necessary for the depopulation, disposal of animals in this type of situation. Да, это очень хороший вопрос, и здесь эта проблема решается на двух уровнях, на общенациональном и на уровне отдельных фирм и предприятий. Я начну с общенационального. Есть у нас общая национальная организация ветеринарная организация, и они уже подготовляют запасы защитной одежды, а также значит, способы и оборудование для депопуляции животных и также утилизации трупов. But Sebastian, what we found quite quickly is that the amount of PPE in that stockpile was far insufficient. And we also found that even though the stockpile had a significant amount of equipment and supplies for depopulation of poultry, it really did not have any resources for the depopulation of livestock. And so the process that's continuing now is to develop that equipment and put it into the National Veterinary Stockpile. Но мы нашли, что запасы, значит, которые были созданы, они недостаточны, особенно что касается убоя животных, крупнорогатого скота и свиней. То есть и мы с ними работаем, чтобы пополнить эти запасы, чтобы обеспечить и убой животных и их утилизацию. So at a company level, they're really taking some of the same steps. They're increasing their personal protective equipment supplies, but we know as further we get away from an incident, the less importance that will be, and those supplies will disappear. But they also have developed protocols for this type of incident, and those are protocols that will add value in the future for responses. And the other thing that they are working on is the actual processes and equipment for depopulating large numbers of animals. That is certainly something that is a need for future outbreaks of animal diseases like foot and mouth disease, or again, ASF. This has been a wake-up call, and the industry is responding by putting a lot of resources into improving that capacity. На уровне отдельных предприятий они тоже начали попытки установить запасы защитной одежды, защитного оборудования. Но, как мы все понимаем, со временем важность и значимость этих запасов уменьшится, мы начнем забывать об этой трагедии. Но, что самое главное, чтобы установлены были протоколы действия, то есть как справляться с подобными случаями в будущем. Также были разработаны процедуры депопуляции или снижения поголовья животных, которые будут пригодятся при вспышке ящеров, в будущем других заболеваний, африканской чумы животных, свиней. То есть этот инцидент, этот случай с COVID-19 как бы служил в качестве будильника. То есть он нам дал знать, что надо об этих проблемах думать и готовиться к ним заранее. Thank you. You're welcome. Thanks. Mr. Kendall, Paul Kendall has a question for you. Please, Paul. And Paul, you're on mute.
Unmuted. Sorry about that. Thanks, Gary, for a very interesting presentation. Couple of things. The carcasses that were disposed of were essentially not infected cartridges or carcasses. They were, destroyed because of a supply issue. Can you comment on some of the lessons learned in biosecurity associated with infected carcasses, such as, ASF or others? And then there's kind of a third piece, which is, if there's zoonotic diseases in these animals that are being destroyed, that adds another layer, it seems to me, of issue with regard to the people working on the issue. Can you comment on any of that? Гарри, спасибо за очень интересную презентацию. Хочу заметить, что туши, которые были уничтожены, ликвидированы, они не были заражены. Но хотелось бы вас спросить, какие уроки мы можем извлечь по вопросу биобезопасности в связи с ликвидацией зараженных трупов, то есть зараженных африканской чумой свиней или другими зоонотическими заносными заболеваниями. Yeah, absolutely. There is a significant difference in dealing with these type of issues during a disease outbreak. So, for example, while we were having this COVID pandemic, we actually had an avian influenza outbreak in North Carolina and South Carolina. And so while I was down there helping respond to that outbreak, we were focused on a disease event. And so our focus was not only on personal protection, but also for transmitting that disease off the farm. So it's a whole different degree and a whole higher level of biosecurity that's necessary to prevent from spreading a disease from one premise to another. Да, вы правы, что, конечно, меры реагирования на заболевания животных и COVID-19 сильно отличаются. И, кстати, я хотел бы сказать, что в ходе наших мер против COVID-19 в Америке также образовалась вспышка птичьего гриппа в Северной и Южной Каролине. Я выехал на места вспышки, чтобы принять участие в борьбе против этой пандемии. И здесь, значит, два фактора было. Во-первых, надо было принять во внимание достаточное количество индивидуальных средств защиты, защитной одежды, а также надо было иметь в виду принятие мер по предотвращению распространения заносного заболевания. And Paul, for COVID-19, what we were really focused on is the human safety. So all of the personal protective equipment that we used and all of the processes that we used were really focused on keeping me from spreading it to you and you spreading it to me, which left us a great many more options. So for example, we had these centralized disposal sites where we could actually take animals to a centralized site, depopulate them on that site if we needed to, and dispose of them. Whereas if we had an actual transboundary animal disease, we would really be hesitant to take animals off of an infected farm for fear of transmitting that disease to another farm. So it does provide many more options. Biosecurity is still extremely important, but we're focused on a different type of biosecurity when we're not talking about a zoonotic disease. Так как работая с заболеванием COVID-19, так как оно не является заболеванием животных, нам в этом плане было намного легче в смысле безопасности, так как мы могли перебрасывать животных, их перемещать на места убиения. Если бы в случае заболевания животных мы бы так не делали, мы бы так смело не поступали бы, животные бы оставались на фермах, где их вырастили. And I should clarify, I shouldn't call COVID not a zoonotic disease. What I should say is a disease that currently is not transmitting easily between animals and humans and animals. И давайте хотел бы ввести маленькую поправку. COVID-19
в настоящее время, конечно, не является официальным заносным заболеванием, но можно сказать так, что COVID-19 нелегко передается от людей к животным, но все-таки есть возможность передачи. Thank you. You're welcome. Any other questions from the floor? All right. Well, seeing none, thank you again, Gary, for fascinating presentation. Lots of good questions as well. We'll be posting this recording very soon on the BNSR channel. Спасибо, Гарри. Очень интересная презентация. И мы скоро поместим эту лекцию на YouTube, на канал BNSR. Next Well, week. Thank you, Luke, and thank you to the network for the opportunity. Спасибо вам и спасибо BNSR за возможность выступить. As we're preparing to sign off, please, folks, if you could take a moment in the chat to provide any sort of comments or feedback for Gary, so that way he can use it for future presentations, we'd be appreciative. Пожалуйста, будьте добры, представьте свои комментарии по поводу лекции Гарри, выступления Гарри, чтобы мы могли бы это учесть в будущем и улучшить нашу презентацию. Next week, we're hoping to have a panel discussion between the leadership of the Central Reference Lab in Almaty and the Central Reference Lab in Tbilisi. We're still working out the details on that, but that's hopefully what we'll be doing next Thursday. На следующей неделе мы хотели бы устроить дискуссию между руководством ЦРЛ в Алмате и Центральной референтной лаборатории в Тбилиси, в Грузии. Мы сейчас еще разрабатываем эти вопросы, этот вопрос, но такие у нас планы. And the week after, as promised, we're going to, Dr. Pryor will be doing a presentation on vaccine production, things that we know up to this point for COVID-19. Через неделю доктор Прайер выступит на тему производства вакцинных препаратов, то есть то, что нам сейчас известно в настоящий момент по вакцинам и их производству для COVID-19. And again, thanks a lot, Gary. Terrific. And thank you, everyone, for joining, and we'll stay in touch for the remainder of our series to come. Друзья, спасибо за ваше внимание, за ваше участие в этой лекции. Спасибо. My name is Scott Harrison, and 13 years ago I started an organization